Dore, Dore. Hello. Hello, good evening, dear students. A very good evening, and welcome back to our favorite channel, PIT classes. Hello, Nana. I hope you all are fine. You all are doing good. Okay. So, happy evening. Right? So, after a long time, I'm back with the chapter, the continuation of the chapter, that is biological classification. Okay. So, biological classification is the second chapter of class 11th botany. ఇంతకు ముందే మనం లివింగ్ వరల్డ్ అనే చాప్టర్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాన్న. సో ఈ రోజు మనం బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ లో రైట్ కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా గురించి మాట్లాడుకోవాలి. సో ద ప్రీవియస్ we have already completed kingdom Monera. Monera గురించి already discuss చేసుకున్నాం నాన్న. So let's start without wasting the time about the kingdom Protista. Okay, so my dear students, you know that R.H. Whittaker has given the classification. In this one, okay, Nana. Right. So let's begin. So we know that R.H. Whittaker has given the 5 kingdom classification, kada. So 5 kingdoms AVP, I nature of 5 kingdoms AVP. That is the kingdom Monera, kingdom Protista, right? Kingdom Mycota, what is that? Kingdom Mycota or kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia, right? So these are the 5 kingdoms that R.H. Whittaker has given. So Monera lo basically ga anni kuda bacteria se untai, adi kuda manam discuss cheskunnam. అందులో reproduction ఏంటి, what are Archaebacteria, what are Euglenoids, right? And we have discussed what are autotrophic bacteria kada, and also the heterotrophic bacteria, and what are the roles of these heterotrophic bacteria in the human welfare, isn't it? So let's talk about the kingdom Protista, my dear student. A beautiful kingdom, Nana, right? That is a kingdom Protista. So do you know the kingdom Monera had unicellular prokaryotic organism? Avuna? Kingdom Monera lo unicellular prokaryotic organisms unde, but kingdom Protista lo unicellular eukaryotic organisms can be seen. And this itself is our competitive question. Kingdom Protista members alla unnaru. How are the members of this kingdom Protista? The kingdom Protista members are unicellular, remember, and these are, what is that, eukaryotic in a nature. యూనిసెల్యులార్ అండ్ యూకారియోటిక్. ఒకవేళ ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఈ క్వశ్చన్ అడగారు అనుకోండి, యూనిసెల్యులార్ ప్రొకారియోటిక్ ఏంటి అంటే దట్ కమ్స్ అబౌట్ ది కింగ్డమ్ మొనేరా నాన్న. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్ మనం చూసుకుందాం.
సింపుల్ కాన్సెప్ట్, ఇది ఈజీగా ఉంది. అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ రైట్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ని మనం బై హార్ట్ చేయకుండా అర్థం చేసుకొని చేస్తే ఆల్ దిస్ బయాలజీ అండ్ ఇట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఫెంటాస్టిక్. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి remember them easily, nana. So let's see, right? So Protista is the second kingdom and it contains a unicellular eukaryotic organism, which itself is our competitive question. Okay, which itself is our competitive question. Next, nana, members of Protista are primarily aquatic. So ivi kuda ekkada untayi, ivi kuda primarily aquatic. So unte fresh water lo undachu, or they can be seen in a marine water. And can you see a beautiful point, my dear student? There is another neat question about the Protista that you have to remember. Okay, okappudu chlorella and chlamydomonas neat ga vindam. ఒకప్పుడు chlorella and chlamydomonas, these two were actually placed in kingdom Plantae. They were kept in kingdom Plantae, nana, because this chlorella and chlamydomonas, they have, what is that, photosynthetic, and basically they are cell wall, they have a cell wall and japesi, right? They were kept in a Plantae. But later, right, as and when classifications lo nana criteria change avutunayo, then these two, that is the chlorella as well as the chlamydomonas, these are actually kept under kingdom Protista. So idi mana neat question. Enti, now the chlorella and the chlamydomonas are no more plant, they are kept under kingdom Protista, and the reason, you should know what are the reason, nana, because they are unicellular and eukaryotics. I hope you understood. Okay, so antamundu chlorella and chlamydomonas ela undevi, right? According to a protist scientist, they are protist due to the unicellular and eukaryotic, right? But before that, according to the botanists, they were placed under plant kingdom because they have a cellulosic cell wall. So now the chlorella and the chlamydomonas are no more considered as a Plantae, but they are kept under kingdom Protista. That is what you have to remember. Alage amoeba and paramecium gurinchi kuda, amoeba and paramecium ni antak mundu kingdom Animalia lo pettaru because they do not contain the cell wall. Okay, according to the oldest classification, they were kept under kingdom Animalia since they lack the cell wall. But ipputlo latest classification prakaram amoeba and paramecium both are again placed under kingdom, what is that, nana? Protista. Same, the reason is that they are unicellular as well as eukaryotic organisms. So these are the changes which you have to remember, nana. Chlorella, chlamydomonas, once upon a time plant kingdom because they have a cell wall ani. According to the botanists, it's a plant kingdom, but latest classification prakaram, it's kept into the kingdom Protista. That is one neat question which you need to remember. Okay, coming on to the next one, Nana. What about the reproduction? How do these unicellular eukaryotic organisms reproduce? Ela reproduce chestai, right? So they reproduce asexually by fission. Asexually aithe fission. Fission ante just enti? Fission is nothing but just splitting, kada? Fission is nothing but splitting or breaking down, right? Or breakdown, splitting or breakdown, Nana. Right, so it just breaks into the daughter cells, kada? Or sexually by, what is that, the zygote formation, cell fusion, and that is a simple reproduction anmata. Moving on to the very interesting point, my dear student, can you see this kingdom Protista edaithe undo, right? This is actually forming a link between Monera and all other eukaryotic organism, which is again could be our neat question, right? Which again it is our neat question. Entanta, right? ఈ లైన్ ఎందుకు ఏంటంటే నాన్న ఇక్కడ పాయింట్ ప్రొటిస్టా అనేది ఏదైతే ఉందో కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా. థ్యాంక్ యూ సార్, ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ టు యూ. నో right? Okay, Nana, look at this. Clear? So, ika chudandi Nana, what is this? Protista anedi. This kingdom Protista forms a link between the Monera and the other eukaryotic kingdoms. So, Nana,
I hope you are following the questions what I'm saying. రైట్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఏవేవి మనం చూసుకోవాలనే క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు చూసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ నీట్ క్వశ్చన్ ఏది మనకు తెలిసి ఉండాలి, దే ఆర్ యూనిసెల్యులార్ యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజం. సెకండ్ క్వశ్చన్ మనకి ఏం తెలియాలి నాన్న, వాట్ ఇస్ దాట్, రైట్ క్లోరెలా అండ్ క్లమిడోమోనాస్ ఒకప్పుడు ప్లాంటే అనుకున్నారు, బట్ నౌ దే ఆర్ ప్లేస్డ్ అండర్ కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా యాజ్ దే ఆర్ యూకారియోటిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ ఇస్ దాట్ యూనిసెల్యులార్. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలి అని అంటే ఈ ప్రొటిస్టా అనే కింగ్డమ్ ఏదైతే ఉందో సింపుల్గా బ్యూటిఫుల్గా ఈ కింగ్డమ్ యాక్చువల్గా ఒక లింక్ని ఫామ్ చేస్తుంది నాన్న, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కనెక్టింగ్ the kingdom Monera, and also it is forming the basis for the higher kingdoms such as kingdom Fungi, kingdom Plantae as well as kingdom Animalia, right? That's the point. Okay, so manaki NCERT lo ఇప్పుడు ఈ మెంబర్స్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టా ఏవైతే ఉన్నాయన్నా వాటిని అంతా కూడా ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా ఇచ్చారు కదా, బట్ ఇక్కడ మనం ఒకవేళ చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ ఆల్ రిటర్న్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్. సింపుల్గా మనం అర్థమయ్యేలాగా ఒక సింపుల్ టేబుల్ కిందికి మనం ఇక్కడ రాసేసుకున్నాం నాన్న. ఓకే, సో లెట్ us see here again there are 5 different types of a protist that you can see. Okay, first one is chrysophytes, second one is dinoflagellates, third one is euglenoids, fourth one is slime mold, and fifth one is protozoans. Okay, em unnai protista lo, we have to discuss about all these 5 now. The first one is enna, first one is, what is the first one, that is chrysophytes. The second one dinoflagellates, the third one euglenoids, the fourth one slime molds, and the fifth one ప్రోటోజోవన్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి నీట్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందనంటే ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేస్తారు అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ విచ్ వన్ బిలాంగ్స్ టు ద ప్రొటెస్టా. దే విల్ షఫల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ నాన్న. క్రిజోఫైట్స్ ఒకటి, క్రిజోఫైట్స్ డైనోఫ్లాజులేట్స్ అమీబా ఇలాంటివి, లేదా క్రిజోఫైట్స్ లైక్ డైనోఫ్లాజులేట్స్ Euglenoids. So they will ask you to choose the combination of the examples which belong to the kingdom Protista. Okay, which belong to the kingdom Protista, Nana. That is how the question goes. Okay, so let us see, Nana. First, let us start from chrysophytes. So one more thing, my dear student, as we are moving from chrysophytes to dinoflagellates, then euglenoids, then slime mold, and coming to the last one. What is the last one? That is a protozoan, right? So we will be moving from the lower to the higher complexity. Adi manakanta telusu. Second one entante, we are moving from the plant type characters to the animal type characters, Nana. So we are moving from plant type characters to the animal type characters. Ante ఇక్కడ నుంచి మనకు ప్లాంట్ క్యారెక్టర్స్ వస్తుంది వస్తూ యాజ్ వి మూవ్ టువర్డ్స్ దిస్ ప్రోటోజోవా యూ విల్ సీ ద అనిమల్ టైప్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్, క్రిజోఫైట్స్. ఓకే, సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ మనం ప్లాంట్ నుంచి అనిమల్ క్యారెక్టర్స్ కి మూవ్ అవుతున్నాం. ఫస్ట్ వన్ క్రిజోఫైట్స్ ఉన్న, క్రిజోఫైట్స్ ఆర్ ప్లాంట్ లైక్. క్రిజోఫైట్ అంటే ఫైట్స్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, ఫైటా, రైట్? సో ఫైట్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ అ ప్లాంట్, right? So they are plant like. So chrysophytes ala unnai, chrysophytes are plant like. Okay, dinoflagellates kosam, dinoflagellates వచ్చేటప్పటికి most of them are photosynthesis anta. Chrysophytes ఏంటి, అవన్నీ కూడా plants ఏ, they are autotrophic, they are photosynthetic. But ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి dinoflagellates వచ్చేటప్పటికి, right, most of them photosynthesis. Okay, when you come to the euglenoids, beautiful property they have, nana. Euglenoids are like, right, facultative organisms. Ante sunlight present unte they are photosynthetic, sunlight absent unte they are heterotrophic, adi kuda predator. Okay, can you see how we are going to the animal like characters, my dear student? Right, chrysophytes వచ్చేటప్పటికి they are completely plant like organism, right? Dinoflagellates ఎలా ఉన్నాయి నాన్న, dinoflagellates, what are these, right? Most of them they are photosynthetic అంట. Coming to this euglenoids, euglenoids ఎలా ఉన్నాయి, beautiful property, right? We call them as a facultative or we call it as a mixotrop అని ఇచ్చారు నాన్న, right? అంటే ఏంటి, they behave like plants in the presence of sunlight. This is again a neat question kada, right? They are mixotropic, right? In the presence of sunlight they act like a photosynthetic, and in the absence of sunlight they act like a heterotropic, that is a predators. What is that? They act like a predators. And coming to the next one, Anna, simple molds kada, actually
This is a slime mold, right? Slime molds, yeah, they are like fungus. And fungus enti? They are heterotrophic in the nature. How are the fungus nana? Heterotrophic. Adi kuda enti? Saprophytic, which grow on dead and decaying matter. So can you see how the complexity is changing? Can you see how we are moving from autotrophs to heterotrophs? Kada? Can you see how we are moving from photosynthetic and plants like organisms towards the animal like organism? And last, protozoans. Are yaar, proto ante enti nana, right? Primitive kada, primitive, simple ga unde, primitive, earlier. Okay, zoans ante nana, animals. So these are primitive animals, animal-like. So I hope you are understanding, dear. So we have 5 different examples of the Protista. The 5 categories that we need to learn about the Protista. The first one is a chrysophyte. Ela undi chrysophyte? Chrysophytes are plants, yeah. Phyta ante plants, chrysophytes, okay. Second one, Dinoflagellates, most of them they are plant, okay. Ante majority of they are plant, ante akkada heterotroph kuda undi ani ardham, right? Next one, Euglenoids. Euglenoids are mixotrophs because in the presence of sunlight they are photosynthetic, in the absence of sunlight they are predators. And slime molds ela unnai nana? Slime molds gurinchi maatladukunte are avi fungus lantivi kada. So they are pakka heterotrophic, that is saprophytic. Moving to the last, protozoan. Proto, primitive, ancient, old one, okay. And then animal and zoa ante animals, ante animals journey, right? Ikkada manam chusukunnam kada, ee Protista ane kingdom, it actually forms a connecting link between the higher kingdoms nana. Ante ikkada nunde higher kingdoms anevi develop ayundochu, ayyayi ane concept, that is why it is a connecting link. Okay, so let's talk about these. What is that in detail? Okay, so photosynthesis, chrysophytes are photosynthetic nana, right? Examples malli ikkada enti? Diatoms ani vastayi, which are chief producers of ocean, which is a neat question. Diatoms. So diatoms, వీటి గురించి మనం మళ్ళీ డీటెయిల్ గా ఇందులో నేర్చుకుంటాం కదా. Diatoms, which are the chief producers of the NEET. ఇక్కడ Dinoflagellates, dino అంటే ఏంటి నాన్న? 2. Flagellates అంటే ఏంటి? Flagella. Flagella అంటే ఏంటి? Locomotory. What is that? Structures kada. So locomotion lo help ayyedi flagella. Flagellas are the structures which helps in the movement, which helps in the locomotion. Okay, so these are locomotory structures, right? Euglenoids gurinchi manam maatladukunnam already, mixotrophic. And slime molds gurinchi kuda discuss chesam nana, grow on dead and decaying. And protozoans are pakka heterotrophic, and అందులో parasitic కూడా కనిపిస్తుంది, that is disease, and most of them they are pathogenic, that means they cause the diseases. Okay, let us talk about this in detail again. This is a chrysophytes. Okay, chrysophytes cell wall ఎలా ఉందో చూసుకుందాం నాన్న, right? This is the second one ఏంటి? The second one is a dinoflagellates. Dino అంటే 2, flagellates అంటే 2 flagellates ఉంటాయి, flagellas which helps in the movement కదా. థర్డ్ వన్ ఏంటి? యూగ్లినాయిడ్స్. యూగ్లినాయిడ్స్ గురించి స్పెషాలిటీ ఏంటి నాన్న, రైట్? దే ఆర్ ద, what is that? Connecting link. Protist, right? And also euglenoids enti? They are mixotrophic in nature. And the fourth one enna? Slime mold. Slime molds which are, right, fungus like. And last one vachesi protozoan, the primitive animals, protozoans. Okay, so cell walls gurinchi chusukundam ippudu. Chrysophytes cell wall, right, is normally are, see, because they are plants, they are mostly autotrophic, right? They are plants, isn't it? So they have a cellulose kada, cellulose present untundi. Aithe again it is a neat question nana, cellulose aithe present undi kani the cell wall is embedded with silica. Neat question. So cell wall lo emundanta, right? Cellulose to paatu it has a silica akkada present undi. Embedded ante enna? See, manam oka కేక్ తీసుకుంటాం, ప్లమ్ కేక్ అంటే ప్లెయిన్ కేక్, రెడ్ లైక్
కేక్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఒక ప్లెయిన్ కేక్ పైన అక్కడక్కడ మళ్ళీ మనకు చెర్రీస్ కనపడతాయి అనమాట, రైట్. లేదా డ్రై ఫ్రూట్స్ కేక్ మనం ఒకవేళ తీసుకుంటే బ్రౌన్ కేక్ ఇలాంటిది. సో ఆ కేక్లో ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అక్కడక్కడక్కడక్కడక్కడ ఏమవుతాయి, ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి. కొన్ని ఏమో లోపల ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి, కొన్ని అటు ఇటు కాకుండా పైన ప్రెజెంట్ ఉంటాయి, ఎంబెడెడ్ అంటాం. సో ఇక్కడ కూడా సెల్ వాల్ అయితే ప్రెజెంట్ ఉంది, బట్ ఆ సెల్ వాల్ పైన అక్కడక్కడక్కడ ఏమున్నాయంట, సిలికా ఈజ్ ప్రెజెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ విత్ ద సిలికా, విచ్ ఇస్ అ నీట్ క్వశ్చన్. Okay, let us talk about this. Dinoflagellate kuda, most of them they are photosynthetic, isn't it? So they also have a cellulose, but they have a still, what is that, stiff cellulosic cell wall present. So they have a cellulose, but cell wall, sorry, cell wall present undi, but ela undanta, stiff cellulosic cell wall undi. Deeniki ela undi, deenikemo silica present undi chrysophytes ki. It's a neat question. And dinoflagellates lo ela undi nana, it is a stiff one that is present. Okay, euglenoid malla idi neat question ikkada nundi manaku. Again this is a neat question nana. Entadi euglenoids yaar, they do not have cell wall. Euglenoids ki cell wall undadanta nana, rather it has a protein layer. Cell wall undadu, but oka flexible protein layer, P for protein. Okay, and this protein layer is called as what? We call it as pellicle. Idi neat question, idi neat question. So euglenoids ki cell wall aithe present undadu, but they have a protein rich layer. So how to remember? P for protein, P for pellicle, and this is flexible. Okay, right. So euglenoids lo em present untundi, pellicle present untundi. మాట్లాడేవా, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అన్న, స్లైమ్ మోల్స్ గురించి చూసుకుందాం. స్లైమ్ మోల్స్ ఏంటంట, అరే యార్ అవి యానిమల్స్ లైక్ కదా, ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను నాన్న దట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ లైక్ టు యానిమల్ లైక్ కదా. సో ఈ సెల్ వాల్స్ అనేది ఓన్లీ ఈ టూలో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ యూగ్లినాయిడ్స్లో సెల్ వాల్ ఉండదు, ప్రోటీన్ లేయర్ ఉంటుంది, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ as a pellicle. When coming to the slime mold do not have a cell wall. Cell wall is absent because they are animal like, right, heterotrophic. And protozoa, cell wall is absent. The last two, there is no cell wall. Okay, hi, good evening dear. Good evening Nana. Melodies, right. Okay, coming to this Nana, what is that, chrysophytes యొక్క last point. Okay, present in fresh and marine water. Again see how we are going. ఇక చూడండి, we are going from here to this way. అంటే ఫ్రెష్ నుండి మనం స్లోగా ఎలా వెళ్తున్నాం, మరైన్ టువర్డ్స్కి వెళ్తున్నాం నాన్న, రైట్. సో దిస్ వన్ ఈస్ మెయిన్లీ, క్రిజోఫైట్స్ ఆర్ మెయిన్లీ సీన్ ఇన్ అ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ అ మెరైన్ వాటర్, అండ్ దెన్ డైనోఫ్లాజిల్లెట్స్ ఆర్ మెయిన్లీ సీన్ ఇన్ అ మెరైన్. ఓకే, యూగ్లినాయిడ్స్ ఫ్రెష్ అండ్ స్టాగ్నెంట్. స్టాగ్నెంట్ వాటర్ అంటే ఏంటన్నా, స్టాగ్నెంట్ వాటర్ విచ్ ఇస్ నాట్ మూవింగ్ కదా. ఇప్పుడు రివర్లో అయితే కంటిన్యూగా వాటర్ మూవ్ అవుతుంది, రైట్. ఒక బావిలో, పాండ్లో వాటర్ మూవ్ అవ్వదు కదా, దాన్ని మనం స్టాగ్నెంట్ వాటర్ అంటాం, నిల్చున్న వాటర్ని మేబీ, రైట్. అండ్ దెన్ స్లైమ్ మోల్స్, ఇట్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ మెనీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, అండ్ ఈవెన్ the protozoan can also be seen in a many different places. So quick ga okkasari idi chusesukundam what we have discussed till here, right. So Protista, first thing which you have to remember, they are unicellular and eukaryotic organism. Okay, Protista is a connecting link between the higher what is that, kingdoms. Okay, that is the second point nana. Chlorella, Chlamydomonas ఇప్పుడు ప్రొటిస్టాలో పెట్టారు, ఒకప్పుడు అవి ఎలా ఉండేవి, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో ఉండేవి, బికాస్ సెల్ వాల్ ఉందని. ఇప్పుడు దాన్ని ఎక్కడ పెట్టారనమాట, ఇప్పుడు ఎవరైనా క్లోరెలా, క్లమిడోమోనాస్ కొత్త క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం అని అంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ ఇస్ కెప్ట్ ఇన్ what is that, కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా బేస్డ్ ఆన్ ద యూనిసెల్యులార్ అండ్ యూకారియోటిక్. నెక్స్ట్ ప్రొటిస్టాలో మళ్ళీ మనకు 5 రకాలుగా కనిపిస్తాయి నాన్న కేటగిరీస్ ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఏమో క్రిజోఫైట్స్, డైనోఫ్లాజిలేట్స్, యూగ్లినాయిడ్స్, ఓకే, స్లైమ్ మోల్స్ అండ్ ప్రోటోజోవన్. సో మనం ఈ టేబుల్ మనకి ఎన్సీఆర్టీలో లేదనుకుంటా, రైట్. సో మనం ఇలా సింపుల్గా ఇక్కడ వేసేసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ us to understand in a better way. And remember, as you are moving from chrysophytes towards the protozoans, so ప్లాంట్ లైక్ క్యారెక్టర్స్ ఎలా షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి, ఇప్పుడు యానిమల్ లైక్ క్యారెక్టర్స్కి మూవ్ ఆన్ అవుతున్నాయి నాన్న. సో క్రిజోఫైట్స్ నాతో పాటు క్విక్గా ఒకసారి రివైజ్ చేస్తారా, క్రిజోఫైట్స్ ఏంటి,
plants. Okay, photosynthetic nana, right? Fresh and marine water lo present ఉంటాయి. సెల్ వాల్ ప్రెసెంట్ ఉంటుంది క్రిజోఫైట్స్ లో, అయితే దానిపైన సిలికా అనేది కూడా ప్రెసెంట్ ఉంటుంది అనమాట. డైనోఫ్లాజిలేట్స్కి వచ్చేద్దాం. డైనో అంటే 2, ఫ్లాజిలాస్ అంటే ద స్ట్రక్చర్స్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద మూవ్మెంట్. ఓకే, సో ఎన్ని ఫ్లాజిలాస్ ఉంటాయి? 2 ఫ్లాజిలాస్ కాబట్టి డైనోఫ్లాజిలేట్స్ అంటాం నాన్న. సెకండ్ వన్, ఇవి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫోటోసింథటిక్. ఓకే, ఇంకేం పాయింట్స్ ఉన్నాయి? ఇవి కూడా మెరైన్ వాటర్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్, దెన్ ఏంటిది థర్డ్ పాయింట్? అండ్ సెల్ వాల్ డైనోఫ్లాజిలేట్స్ ఎలా ఉంది? స్టిఫ్ సెల్యులోసిక్ సెల్ వాల్ ఉంటుంది. మూవింగ్ టు ద థర్డ్ వన్ ఏంటన్నా? థర్డ్ వన్ ఇస్ యూగ్లినాయిడ్. యూగ్లినాయిడ్ ప్రాపర్టీ ఇస్ ఎ యూనిక్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, యూగ్లినాయిడ్స్ ఎలా ఉంటాయి? దే ఆర్ మిక్సోట్రాపిక్. మిక్సోట్రాపిక్ అనగా ఒకవేళ సన్లైట్ ప్రెసెంట్ ఉంటే దే ఆర్ ఫోటోసింథటిక్, సన్లైట్ అబ్సెంట్ ఉంటే దే ఆర్ వాట్ ఈస్ దాట్? ప్రీడియేటర్స్, హెటెరోట్రాపిక్. అండ్ cell wall present undadu, so they have a protein layer, P for protein, and this P for protein layer is called as pellicle. P tone rendu start avutayi, which is a flexible. Okay, and then they are found in what nana? Stagnant water and fresh water. Moving to the slime mold. Slime molds are like fungus. Okay, ante they are like animal, ante heterotrophic. Fungus ante ikkada nunchi characters manaku heterotrophic ganipistadi. Okay, cell wall absent untundi, and they are saprophytic. They feed on dead and decaying matter. Coming to the last one, protozoa. Proto anaga primitive, old, ancient, and zoa ante animals. Okay, right? Protozoans, and protozoans are animal like. They do not have cell wall. They are heterotrophic and parasites. Okay, and they can be found in various habitats. They can be found in numerous habitats. Okay, that is one thing. So a table, this makes our thing easier to remember and to understand. So give me a moment meanwhile. 1 second. Right. Okay, so let us continue. I hope the voice is audible. Let's check it out. Yes. Okay, Nana. So ఇప్పుడు మనం క్రిజోఫైట్స్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా మళ్ళీ చూసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, క్రిజోఫైట్స్, రైట్? ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చూసుకుందాం నాన్న. మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ క్రిజోఫైట్స్, దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డయటమ్స్ and they consist of desmids. Again, this is an important question. Desmids గురించి మనకి డీటెయిల్ గా లేదు, కానీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది. దట్ desmids are called as a golden algae, రైట్? సో మళ్ళీ ఇది నీట్ క్వశ్చనే కదా మనకు, రైట్? విచ్ ఇస్ ద గోల్డెన్ algae? దట్ ఈస్ అ desmids. ఓకే, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ అన్న, డయటమ్స్ గురించి కూడా డీటెయిల్ గా ఇచ్చారు. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద డయటమ్స్ హియర్. Right, so di stands for 2 kada, di stands for 2 and atom stands for parts kada. Di atoms ante di stands for 2 and atom stands for the parts nana. Ante look at this, chrysophytes are nothing but the plants like, that means they have a cell wall. So cell wall kuda ela untundo chuskondi, it has a, what is that, 2 parts లాగా ఉంటుందన్నమాట. కెన్ యూ సీ ఈ సెల్ వాల్ అనేది జస్ట్ లైక్ అ సోప్ బాక్స్ లాగా ఉంటుందన్న. ఒక సోప్ బాక్స్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు కదా,
పైన ఇలా కవరింగ్ అండ్ కింద ఒక బాక్స్ సోప్ పెట్టడానికి. సో ఇలా ఉంటుంది, ఇట్లా సోప్ బాక్స్ ఎలా ఫిట్ అవుతుందో సో ఇక్కడ కూడా దీనికి ఉన్న సెల్ వాల్ చూడండి ఇలా సోప్ బాక్స్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట, ఇట్లా సోప్ బాక్స్ స్ట్రక్చర్ లాగా. సో పైన మీకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో దీన్ని మనం ఎపిథీకా అంటాం నాన్న, పైన కనిపించే దాన్ని ఎపిథీకా అంటాం. ద పైన లేయర్ ఉంది కదా అది ఎపిథీకా. అండ్ కింద మనకు సోప్ బాక్స్ లాగా ఇంకోటి సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైపోథీకా. సో అప్పర్ వన్ ఇస్ ఎపి అండ్ లోవర్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైపోథీకా. సో హౌ ఇస్ దిస్? దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ అ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సోప్ బాక్స్. NCERT లో కూడా ఈ లైన్ ఉంది, దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అ సోప్ బాక్స్ అని. సిలికా డిపాజిషన్ కనిపిస్తుంది మనకు సెల్ వాల్ పైన. Silica is present. That is a neat question. Already I have told you. So you can see here the silica deposition is present. Kada? Right? Deposition on the cell wall. That makes it indestructible, which is again could be our neat question, Nana. The presence of the silica on the cell wall. Manchiga vinali. The presence of the silica on the cell wall, okay, makes this diatoms indestructible. Okay, so what happens? Listen carefully, right? What is this? So soap box like structure already we have discussed here. Due to deposition of this indestructible material, see, right, when they go down, see what happens, Nana? Emantaru, when they die, right, as they go down, remember they are unicellular. కిందికి వెళ్ళిపోయి కింద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఓషన్ దగ్గర అవేమైపోతాయని ఇలా పడిపోతాయి, రైట్? దే గెట్ డిపాజిటెడ్. దానిపైన వేరే డయాటమ్స్ వస్తాయి, ఇంకా డయాటమ్స్ వస్తాయి. సో దెర్ ఇస్ అ డిపాజిషన్ ఆఫ్ దిస్ డయాటమ్స్, ఓకే, అండ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ద what is that? Ocean, right, for the billions of years due to the death of diatoms, diatomaceous earth anantam, right? What is this? Are you understanding, Nana? Let me explain you once again. See, prati living organism ki oka life span antu unde untadi. Diatoms kuda ante. Diatoms kuda unicellular eukaryotic. అవి ఎప్పుడైతే చనిపోతాయో అవి కింద ఇలా సముద్రం ఒడ్డుకి what do you say, బేస్కి అవి ఒడ్డు కాదన్న సముద్రం బేస్కి అవి వెళ్ళిపోతాయి. సో అక్కడ ఏమవుతాయి, అవి ఇలా రాలిపోయి పడిపోతాయి కదా చనిపోయాక, రైట్? దానిపైన ఇంకా డయాటమ్స్ వస్తాయి, ఇంకా కొన్ని డయాటమ్స్. సో ఆఫ్టర్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అంట ఈ సర్ఫేస్ ఆఫ్ డయాటమ్స్ ఎలా మారుతుంది,